Hello students, you know about the lease concept because last classes we are discussing the concept of lease. Here the lease means it is an agreement between the two parties for utilizations of the assets for a agreed period of time and paid by the rentals. The two persons are lessor and the lessee. Here the lessor are the original owners of the assets and the lessee is one who taken the permission for utilizations of the particular asset from the lessor. Here the agreement is between the lessor and the lessee for a agreed period of time for rental purpose. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು. ಸೊ ದಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಸೆಟ್ನ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಲೆಸ್ಸಿ ಹೇಳುವಂಥವನು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಸೆಟ್ನ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವರೆಗೆ ಲೆಸ್ಸಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಂಟಲ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ಸರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. In the lease, there are 5 types of the types are there. That is financial lease, operating lease, leverage lease, sale and sale back lease, and cross-border leases. Okay, so the first one is a lease, financial lease, and the operating lease and leverage lease. So we will discuss one by one in the next slides. Okay, first one is financial lease. The name only tells us financial. So financial means a long term or the long period of time they are taken agreements. Okay, so here the financial lease also known as capital lease. Capital means the money or money's worth are invested in the business, and also it is called long term lease. It means once the lease are arised, it will not close immediately. It will take a long period of times. And the net lease, it means the total lease. It means they are utilization for the 2 to 3 years or 5 years or up to 10 years also. So for that purposes they are calling as a long term lease for a financial lease. And also it is called a closed lease or a close-ended lease. So close-ended lease means once the lease agreement is started, it will not close immediately. It will less irrevocable or non-cancelable lease. That is called as a close-ended lease. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವರೆಗೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಲೀಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸಸ್. Okay, and net leases and the close-ended leases. See, in a financial leases, the lessee select the equipment required by him, settles the price and terms and conditions of sale and arranges with a leasing company to purchase it. Here, whenever the lessee needs the assets for utilizations in the big organization, they are not invested as a purchase of that real assets, but they are taken that assets on the basis of the lease from the another companies or lease companies. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಬೇಕು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಓನ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅವನಿಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್, ಆ ಅಸೆಟನ್ನು ಅವನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ ಆರ್ selecting which asset is required, then they are selecting the leasing companies.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲೀಸ್ ಕಂಪನಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ the price and the terms and conditions of the sale and arranges with the leasing companies. So what are the prices are given to the leasing companies, and what is the term and conditions are required for that particular asset in that particular companies, all that searching by the lessees. Okay, and then he enters into an irrevocable and non-cancelable contract with the leasing companies. After selecting the terms and conditions and the selection of the leasing company and the selection of the assets, they are going to take a agreement. It means irrevocable and non-cancelable contract with the leasing company, because it is a financial lease. Once the lease is started, it will not close, because of the lessee company will taken it's a long period of time. That project is a very long period, therefore they are selecting the financial lease. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವರೆಗೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವರೆಗೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಸಿನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್. The lessee uses the equipment exclusively as its owner, bears cost of insurances, maintenance and the other related expenses, and avails of the after sales services and warranty backings. Here the lessee once taken that assets for utilization on the base of the agreement, then the ownership will be transferred from lessor to lessee. Here now the lessee is the owner of that particular asset, so he bears any cost of that risk of that particular asset. Anything will be happen for the asset, all the expenses or the cost or the insurances and the maintenance charges is paid by the lessee only, because now he is the owner. ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಲೆಸ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಲೆಸ್ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್, ಆಲ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಸ್ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಸ್, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಅಸೆಟ್ ಗಳಿಗೆ, ಆ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ other related expenses, for example income taxes or any depreciations, all that expenses will be paid by the lessee only, because now he is the owner of that particular asset. Understood? Next, he also bears the risk of obsolescence as he has to committed to pay the rental for the entire lease period. So once the agreement is started, up to the final terminations of the agreement, up to that the lessee will be pay the rental to the lessor. ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ಸರಿಗೆ ರೆಂಟಲ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್. ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಸ್ ದ ಅಂಡರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ practically all the risk initiated to the ownership of the assets and the benefits arising therefrom the transferred to the lessee, except the legal title which may or may not be eventually transferred. So here any risk is arised for the particular asset, all that risk is beared by the lessee only, because in the financial leases the lessor transfer the ownership totally to the lessee. Understood? So then the lessee will start the ownership on to the particular asset. So he must maintain all that in the
particular asset. He is the owner up to the terminations of the agreement. That is called as financial leases. Understood? The financial lease may also be made with the purchase option, in which cases at the end of the predetermined periods, when the lease agreement is terminated or closed, in that time the lessee will be purchase that assets for a lifetime. That is one of the option is given in the financial leases. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಲೆಸ್ಸರ್. ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಸ್ಸಿ ಆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಓನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Purchases the asset at that predetermined value or a nominal value or at a fair market values. So on the basis of the fair values or the market values or the nominal value, the lessee will be purchased that particular assets to the lifetime. So it is one of the option is given by the lessor in a financial leases. Understood? Then the financial lease may also contain a non-cancellable clauses, in which case the lessor transfer the title to the lessee at the end of the lease period, up to the end up to the terminations of the agreement or the period. Up to that, the lessor will not cancel that particular agreement because it is a long period of time. It means the financial lease agreement is in a long period of time. It will not terminated immediately or it will not cancelable. That is called as financial leases. It will irrevocable agreement. Understood? In the case of financial leases, the rate of lease would be fixed on the basis of the kind of the leases. When the financial leases are started in between the lessor and the lessee, so the price or the rate of the lease is very high or fixed. Understood? The period of the lease periodicity of the rental payment and the rate of depreciation and other tax benefits available. The leasing company is likely to charge nominal service charges to cover its legal and other expenses, and it may also insist a collateral or bank guarantee in individual cases. In many cases, the financial lease are used as financing cum tax planning tools. Understood? So when the financial leases are started between the lessor and the lessee, here it is not closed immediately. It will take a long period of time. Number one. Next, it will a non-revocable or a irrevocable or non-cancelable lease. Once the lease is started, it will not close immediately. It will moving from a long period of time. So that is the benefit for the lessee. So if the financial lease is started by the lessee, so here lessee is the owner of that particular asset up to the terminations of the agreement. Understood? When the lease is started, here all the risk or the maintenance charges is beared by the lessee only, because he is the owner of that particular assets up to the terminations of that agreement. Understood? So these are all the concept is comes under the financial leases, and these financial lease also called close and lease. Why? Because the lease agreement is more or less irrevocable and the rental payments are so fixed that they ensure the full return of the total investment in the assets at the predetermined rate of returns. So close-ended lease, because of the when the terminations of the agreement is terminated, in that time the lessor will be given all the amount to the what they are invested in the leases. All that amount will be returned to the lessee, or they are given one option to the lessee to purchasing of that particular asset for a lifetime on the basis of the different prices. That means nominal value prices or market rate prices, other prices. Understood? So this is called as the concept of financial lease. Understood? The operating lease. Operating lease. So this is the second lease. Here the agreement is between the lessor and the lessees for a short term of the periods. So it is also known as short term lease or true lease or service leases.
when the lessee is required for the asset for a short period of time, it means the project is a short period for a month or 15 days or 3 months or 6 months or between the years. Here the lessee will goes to take a assets on the base of the operating lease, because the operating lease is given in a short period of time. So, a lease, that contractual period between the lessor and the lessee is less than the full expected economical life of the assets. Understood? And the lease is only for a short period, which may be a month, 3 months, or 6 months, or a few months, or the between the years. Understood? The lease is terminable by giving a stipulated notice as per the agreement. Because of the short period of primary lease, the lease rentals will be higher when compared to other types of leases. So it is one of the short-term lease when the lessee is required the assets for a short period of time. In that time, they are going to take a operating lease through the leasing companies. ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸನ್ನ ಲೆಸ್ಸಿ ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಅಸೆಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೆಸ್ಸರ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಂಪನಿಲಿ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಸೆಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಲಿ ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 ಇಯರ್ಸ್, 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ 1 ಮಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3 ಮಂತ್, 6 ಮಂತ್ ಆರ್ 1 ಇಯರ್. So between one year only the agreement is going on. So after that the agreement is terminated. It will be closed immediately also. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೆಸ್ಸಿ ಆ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ the lessee is given the right to use the leased property for a limited short period of time. Understood? So it does not give the lessee all the benefits and risk that are associated with the assets. So once the agreement is started, here all the risk is bear by the lessor only, because it is a short period of time agreements. Here ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಅವ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಂತಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 ಮಂತಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 6 ಮಂತಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ ಟು 1 ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಮಷಿನರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವನು ಲೆಸ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅದರ್ ಲೀಸಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ನ ಪ್ರೈಸಸ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಲೀಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸರೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಸ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ all the benefits and risk that are associated with the assets. Understood? The risk of obsolescence falls on the lessor, who will bear the cost of maintenances, insurances and all other relevant expenses. All these expenses are maintained by the lessor only. Understood? The lessor also does the services like handling warranty claims. Any problems or anything accident will be happened for that particular asset, all that handling warranty will be claimed by the lessor only, and paying taxes, scheduling the performing maintenance and keeping complete records of the leased assets. And operating lease is generally performed in the circumstances like where the lessee is interested in tiding over a temporary problems
So here any temporary problem is arise for the lessee. In that time, the lessee will be going to take a operating leases, not a financial lease, because it's a temporary purpose. They are taken the assets. During a short period of time, they are purchasing that assets on the basis of the lease. Understood? And where there is the possibility of rapid obsolescence of the assets. The second case is possibility of rapid obsolescence. Any problems will arise for the assets in the lessees companies. In that time, they are going to given that assets to the repairs. In particular situation, they are going to take a short period of time leases on that particular assets in the lesser companies. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಿಪೇರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ಸರ್ ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸನ್ನು ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. Understood? Because of the short duration and the options of the lessee or the lessor to cancel the leases. So in operating leases, the lessee or the lessor will be cancellation of that particular leases because it is a short term lease. Therefore, he can be cancellation that particular leases. Understood? The risk of obsolescence remains with the lessor. So all the risk is maintained by the lessor only. The shorter the lease period and the higher the risk of obsolescence, the higher will be the lease rentals. In the operating leases, the rental is very high and all the risk is beared by the lessor only. And the operating lease is suitable for computers, tourist renting cars, copy machines, and other office equipments, vehicles, material handling equipments, hotel rooms, which are sensitive to the obsolescence. A short period of time, some materials only utilization for a short period of time, that is comes under the operating leases. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಹ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯುಟೋರಿಸ್ಟ್ ರೆಂಟಲ್ ಕಾರ್ಸ್, ನಾವು ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ರೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ 1 ಡೇನೋ 2 ಡೇ ಆರ್ 10 ಡೇಸ್ ವಿತಿನ್ ಮಂತ್ ಆರ್ 6 ಮಂತ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಕಾಪಿ ಮಷಿನರೀಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಮಷಿನರಿಗಳನ್ನ ನಾವು 1 ಮಂತಿಗೋ 2 ಮಂತಿಗೋ 3 ಮಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಮಷಿನರಿಗಳನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ is also termed as an open-ended lease agreement. In financial leases we are calling as a close-ended, but in operating leases we are calling as a open-ended lease agreement, because the lessee has also the option to terminate the lease agreement by notice. So when the agreement is started, in that time a certain period is ended, in that time the lessee can close. So but in a financial lease, whether the lessor or the lessee will not cancel the leases, but in operating leases anybody can close the leases. So therefore it is called as open end lease agreement. Understood? ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲೀಸಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವರೆಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೀಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಂದ ನಾವಿನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And the next one is leverage lease. The name only tells us leverage lease. So here the leverage means financing lease. So there are 3 types of the financing, that is operating leverages, financial leverages and combined leverages. You are studied in the
financing subject. That means EBIT, earning before interest and tax, earning after interest and taxes. Yeah, that means EBIT and EAT, and PB ratio. So all that you are studied in the leverages. Okay, here the leverages tells us the financial leases. For a long period of time, the lessee will be utilizing the assets. It means the cost of the asset is very high in the markets. They can't purchase for a lifetime. So for that purposes, the lessee will be taken that assets on the basis of the lease. Understood? So this form of leasing has become a popular in a recent years. This type of lease agreement is used for financing those assets which required huge capital outlays. The outlay for purchase cost of the assets generally varies from rupees 50 lakhs to 2 to 3 crores or even more, and the economic life of the assets would be about the 10 years or more. So this type of lease agreement involves three parties, namely the lessee and the lessor and the lender. Understood? The leverage lease is totally relating to the finances. When the lessee has to invested heavy finances to purchasing that particular asset. ಇಲ್ಲಿ ಲಿವರೇಜ್ ಲೀಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸಿ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 50 lakhs ಟು 2 to 3 crores. 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು 2 to 3 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಲೆಸ್ಸಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು 10 years, 10 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅದರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಲೀಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಹೆವಿ ಮಷಿನರಿಗಳನ್ನ, ಹೆವಿ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Otherwise, some persons like lenders, it means given the loans to the other parties. So they are providing the loans or funds to the lessee to purchasing the particular assets. In the leverage leases, the three parties are arised. ಇಲ್ಲಿ leverage lease ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. So one person is lessor, another person is lessee, and the another person is lender. So here the lessee position is to taken for the assets on the basis of the lease. It means they are utilizing the assets, and the lessor is given the assets to the lessee for utilization. It means the agreement is between the lessor and the lessee and the lenders. And the third person, lender, that person is to given the finances to the lessor to given that asset to the lessee. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಲೆಸ್ಸರ್, ಲೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಲೆಂಡರ್. ಲೆಸ್ಸರ್ ಹೇಳುವಂತನು ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಲೆಸ್ಸಿ ಹೇಳುವಂತನು ಅಸೆಟ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತನು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂತನು. ಅಂಡ್ ಲೆಂಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಗಿವನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಲೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಲೆಸ್ಸಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಸೆಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ಸರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆ ಅಸೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. It means one persons are providing the funds to another person, that another person will be providing the asset to the one more person. That means A, B, C. A means lender, B means lessor, and C means lessee. A is providing the finance to B. It means lender will providing the finance to lessor, and the B person, lessor, will be providing the asset to the C person. That means lessee. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂಡರು ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಲೆಸ್ಸರು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್, ಅಂಡ್ they are providing they are returning the amount to the lenders. In here
Instead of that, lessee will providing the interest amount to the lenders. Understood? So this is the concept of lease. We will discuss these all leverages lease will be in the next slides. Okay.